கோவை சரவணம்பட்டி பகுதியில் உள்ள Kgisl கல்விக் குழுமம் சார்பில் எதிர்கால நகர்வு தொழில்நுட்ப மையம் எனும் புதிய மையம் துவக்க விழா நடைபெற்றது. மருத்துவமனையின் தலைவர் டாக்டர் பக்தவச்சலம் மற்றும் Kgisl கல்விக் குழும தலைவர் அசோக் பக்தவச்சலம் ஆகியோர் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை இணை அமைச்சர் ராஜீவ் சந்திரசேகர் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்று மையத்தை துவக்கி வைத்தார். பின்னர் விழாவில் பேசிய அவர், இந்தியா தற்போது புதிய இந்தியாவாக கடந்த 10 ஆண்டுகளில் உருவெடுத்துள்ளதாகவும் தொழில்நுட்ப கட்டமைப்பு மிகவும் வலுப்பெற்றுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார். 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பின்தங்கி இருந்த இந்திய பொருளாதாரம் இன்று உலகிலேயே சிறந்த பொருளாதார நாடு என்ற அளவில் முன்னேறியுள்ளதாகவும் கூறியதுடன், உலக அளவில் 5வது பொருளாதார வல்லரசாக உள்ள நிலையில் அடுத்த 3 ஆண்டுகளில் 3வது இடத்திற்கு முன்னேற வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார். தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி என்பது இன்று இளைஞர்கள் அரசியல் பிரதிநிதிகளாக மாறுவதற்கு முக்கிய வழிவகுப்பதாகவும், பாஜக தலைமையிலான மத்திய அரசின் சிறப்பான ஆட்சியே நாட்டின் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு காரணம் என்றும் கூறிய அவர், கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு வரை செல்போன்கள் சர்வதேச நாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டு வந்த நிலையில், கடந்த 10 ஆண்டுகளில் உள்நாட்டிலேயே பல செல்போன் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் உற்பத்தியை துவங்கியதன் அடிப்படையில் இன்று உலகிலேயே மிகப்பெரிய செல்போன்கள் ஏற்றுமதி செய்யும் நாடாக இந்தியா உருவெடுத்துள்ளதாகவும் சுட்டிக்காட்டினார். தொடர்ந்து விழாவில் மாநில மற்றும் தேசிய அளவில் நடைபெற்ற ஹேக்கத்தான் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற Kgisl கல்லூரி மாணவர்களுக்கு சிறப்பு பரிசுகள் வழங்கி கௌரவித்தார். We are living the most exciting period in the history of modern India. We are at an inflection point. And when I visit college campuses, and this is my 83rd college campus, you are my 83rd group of students that I am meeting. When I tell students all around the country that you are lucky to be living in this new India pre-2014, the story about India, the narrative about India was this is a great country, lot of good people, some are successful, some are not successful, but the system was bad. The end of the system, the governance was bad. The governance was referred to as dysfunctional. And I will share with you, and I would certainly like to share with my older grey-haired friends who are in the audience, that there was a time for almost 25-30 years that the neighbor in the north, China, put out this narrative that democracies in Asia will never be delivering benefits and growth and prosperity to their people. That democracies and development were antithesis to each other. They were opposites. And that if you needed development, you needed authoritarian governments like China. This was the narrative that they had, and they used India as an example to show how development was not happening in India. And one example that internationally would be quoted repeatedly was a famous quote by the then Prime Minister Rajiv Gandhi, that when 100 rupees leaves Delhi for the benefit of a citizen, only 15 rupees reaches the citizen because of all the corruption in between. This was the description and understanding of all India. That same India, same Indians, today in 2023, what does the world think about India? It has become an example and a beacon and an inspiration of how democracy should be and how democracies can succeed in the world. Today, when 100 rupees leaves Delhi, intended for a citizen, intended for a beneficiary, that 100 rupees reaches because of technology, because of the power of technology that Prime Minister Narendra Modi ji has included since 2014, without leakage, without delays, without any intermediation. The same India. That was old India, this is new India. Let me give you another example. In the old India, as I said, there were limited opportunities. To be successful, you had to be the son of somebody, you had to have a famous last name, you needed to know somebody. And in 2012 in Parliament, when Mr. Chidambaram was the Finance Minister, I tabled a report that showed that 97% of India's banking system's network, 97%, had been cornered by and lent to 9 groups in India.
you were a young Indian, you had a good idea, you wanted to start a business, you have the capability to do it, you have the knowledge to do it, you would not find the money. This was old India. And what is the story in new India? In the last 5 years alone, more than 1 lakh startups have been started in India. 108 unicorns worth more than 10,000 crores have been created. Our cities, our infrastructure in India were ramshackle, were poor, we do not have good infrastructure. And the story that was told about India is this is a poor country. India is a poor country. India has no money for modern infrastructure. The same India today is spending 30 lakh crores a year for modern roads, modern airports, modern ports, modern railways, and is the highest spending country in the world. Old India, there was a phase called Indian rate of growth, which means that our growth rates will always be 3%, 4% per annum. Thanks to many years of socialism, thanks to many years of over-investment in underperforming public sector companies. And it was almost always said, India can never be a high growth economy. And India's problems of poverty, India's problems of creating opportunities for people will never be possible because we cannot grow faster. What is the truth today in New India? India is the fastest growing economy in the world. Faster than any other country in the world. And that is now creating headroom for growth and opportunities for all young Indians. One last example before I move on. The old India, when you talk about government, you talk about scams, you talk about 2G scams, you talk about all kinds of corruption. And today, you have a political culture that is aimed at service. Happy to be here today in this extremely vibrant educational institution and this complex. Congratulations to both Padma Shri Dr. Bhaktawatsalam and Ashok Bhaktawatsalam for creating such a fine world-class facility here where students are able to not just study but also get experience and employment opportunities and grow forth in terms of the various opportunities that are being created. My most important message today to the students, and they were the main target of that message, is that India has over the last 10 years transformed significantly, and the young Indians today are the luckiest generation of Indians in the history of independent India. In the coming 10 years, there will be huge opportunities for them if they study well, if they skill themselves, get the right amount of skills. The number of opportunities of jobs, the number of opportunities to create startups are limitless. This is a very different India. This is an energetic India. This is an India that used to be once upon a time fragile 5. It used to be a country full of scams. This is now a country which is the top 5 economy of the world, and Modi ji has guaranteed that we will soon be the top 3 economies of the world, only behind USA and China. So for the youth, if they work hard, if they study hard and they get the best skills today while they are studying, they can create for themselves a future that will make themselves proud, their families proud, and most importantly, they can contribute to the future of a strong, developed, Viksit Bharat. Unrelated topic, we'll deal with it later. We are very happy to have received our Honorable Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship at KGISL campus this morning. He was very kind enough to understand the good work that we do on this campus, which we always look at it as the perfect intersection of work, learning and technology. இங்கே ஒரு 7,000 பேர் வேலை செய்கிறாங்க. The various world-class companies on a 365, 24/7. This campus is delivering work to world-class companies. இதே கேம்பஸில் உள்ள 7,000 பேர் படிக்கிறாங்க. ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், இன்ஜினியரிங், போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸ்டடீஸ் எல்லாம். அவர் இந்த மாதிரி ஒரு கேம்பஸ் வந்து விசிட் பண்ணி எங்களுக்கெல்லாம் நிறைய இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுத்து நிறைய கைடன்ஸும் கொடுத்துறாரு. நாங்கள் பண்ணுறதையும் பார்த்துட்டு அடுத்த லெவல் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் நல்லா இன்றைக்கி இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்காரு.
அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி அவர் இந்த இந்தியா வந்து எப்படி அடுத்த 10 years அடுத்த செஞ்சுரியிலே we are going to have the best opportunity ன்னு சொல்லியிருக்காரு. அந்த அந்த ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அந்த விஷனில் நாங்கள் எல்லாரும் பாடுபடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கும் we have given our pledge. We thank you very much for your presence, sir. Thank you.